agacha ihe Sowore a ma onweghị isi ndị achị ọnwụ nna anụ biko unu ka anyị tụkọta ego ma otu a ga-esi ebu ngwa agha zụọ ngwa agha ndị amị Naijiria ike adịghị ha ji alụ ọgụ ndị Boko Haram na-edismiss ya na their barracks ike adịghị ha. How do you continue to justify this, even if you as an influencer or as a citizen of Nigeria, even if you had a problem with Mazi Nnamdi Kanu, can you not look at the double standards? Can you not see the injustice? Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe niile ị ga-ahụ n'ihe onyonyo a bụ ihe gbasara okwu nwanne anyị nwoke bụ Mazi Nnamdi Kanu, bụ onye nke onye ọbụla ma na ihe na-akpọtụ akpọtụ kamgbe mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga bụ ihe gbasara ngagharị iwe nke ọtụtụ ndị mmadụ ndị obodo Naijiria ndị hụrụ ihe ọma n'anya chọrọ ịga mee na Aso Rock, bụ nke onye wepụtara atụmatụ ya bụ ngagharị iwe bụ nwa afọ Naijiria onye ama nke ọma bụ Mazi Sowore. Ma n'ihe onyonyo a anyị ga-ekiri ugbu a, anyị ga-ahụ atụmatụ dị iche iche nke ụfọdụ ụmụnne anyị na-ewepụta gbasara ya bụ ngagharị iwe nke a na-akwado ime na mkpụrụ ụbọchị nke 20 nke ọnwa a nọ n'ime ya bụ 20th of October 2025. Ma otu n'ime ya bụ ozi nke anyị ga-enyo anya na ya ebe a bụ ihe onyonyo si n'aka nwanne anyị nwoke a bụ Mazi Okechukwu Joseph. Ya bụ Mazi Okechukwu Joseph bụ onye nke ọtụtụ n'ime anyị ma ama ọ na-emebu ihe ejije Nollywood tupu o mechaa wee chegharịa mewezie ihe ụka, mana ọ bụ otu onye n'ime ndị na-akwado Mazi Nnamdi Kanu nke ukwuu. O wee sị na ya na-ewepụta atụmatụ na ọfọrọ mkpụrụ ụbọchị abụọ a ga-eje ya bụ ngagharị iwe na Aso Rock na Abuja, bụ mkpụrụ ụbọchị nke 18 nke ọnwa bụ 18th of this month, ka ndị Igbo niile bụ ndị na-etinye ọnụ n'okwu, ma ndị nta akụkọ, ma ndị mgbasa ozi, ma ndị mfiri ọnụ, ma ọ bụ ihe ọbụla ị na-eme, ị nwere platfọm nwere ndị na-eso gị na efere mba ụwa n'oru ụbọchị ahụ bụ 18th of this month, ka onye ọbụla dowegodi ihe ọbụla o ji n'akụkụ gị, gbalịa ka ihe niile ị ga-etinye ụbọchị ahụ bụrụ ihe gbasara Mazi Nnamdi Kanu, ọrụ ọma niile Mazi Nnamdi Kanu rụrụla, okwu niile Mazi Nnamdi Kanu kwurula bụ ihe na-emezu emezu na obodo Naijiria ugbu a, ka e were ụbọchị ahụ wee mee ya dịka Mazi Nnamdi Kanu Awareness Day. N'aka nke ọzọ, nwanne anyị nwoke a bụ onye nke ọtụtụ ndị mmadụ makwaranụ dịka onye na-eso Mazi Nnamdi Kanu bụ Mazi Emeka Livingstone, wee kwuo si na atụmatụ nke ya bụ si ndị Igbo kwadowekwa, na ya kwadoro ya bụ ngagharị iwe nke Sowore wepụtara atụmatụ ya, na onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị ịkwado ya. Mana ọ bụrụkwa na agacha ya bụ ngagharị iwe ma ndị obodo Naijiria atọpụghị Mazi Nnamdi Kanu, na o doola anya na ndị Naijiria ka chọrọ ọgụ, ma ndị Igbo gbachi nkịtị n'otu a ka a ga-esi wee gbuchapụ ndị Igbo niile. O wee sị ndị Igbo kwadowekwa ka a zụọ ngwa ọgụ, maka na ya bụ agha na-ekwu okwu ya na obibe. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpudobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo, ma gere n'olu ụmụnne anyị ndị a dịka ha ziri ya bụ ozi bụ atụmatụ ha wepụtara n'ihe gbasara okwu nwanne anyị nwoke bụ Mazi Nnamdi Kanu, onye nke ndị gọọmenti etiti Naijiria chi eji kamgbe afọ 4 gara aga. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Hi everyone, I hope you're all doing great today. Okay, so it pretty much appears we are beginning to make some progress with the campaign for the release of Mazi Nnamdi Kanu. I mean, just a few little steps here and there, but of course there is still so much more to be done. I want to use this opportunity to applaud Sowore for what he is doing for the campaign that he just launched to free Mazi Nnamdi Kanu, which is gaining some traction right now. And I want to also make a proposal of my own. All right. On my X account, I have repeatedly called on influencers, social media influencers from
the eastern part of Nigeria of Igbo extraction, or even any social media influencer from any part of the world or any part of Nigeria or Africa, I am calling on all of you. I'm very particular about the ones from the East because we have a culture of always raising up to help when we hear the cries of our siblings. That is what we call onulubewanne abanos. If you hear the outcry of your brother in pain or in distress, you don't run away. You run towards him for help. It's who we are. So, my proposal is on the 18th of October, 2 days before the proposed Free Mazi Nnamdi Kanu protest that Shore is proposed or is planning. On the 18th of October, I am asking all influencers of conscience, wherever you may be in this world, can we declare that day as the World Mazi Nnamdi Kanu Awareness Day? The day we make the world aware of the plight of Mazi Nnamdi Kanu. In other words, on that day, from morning till the end of that day, the only posts allowed on our social media handles across all platforms would be posts about Mazi Nnamdi Kanu, his legacies, what he has gone through, what he is going through, what he stands for, and the need to release him to his family. We have to do this because it has gotten to the point where this is becoming irritating, especially given that recently the same Nigerian government that is holding Mazi Nnamdi Kanu in detention for all these years had the effrontery, the temerity to go into a peace talk with genocidal murderers and terrorists who kill Christians and Muslims as well in Nigeria, and allow them to majestically ride into a venue where they had peace talks and meetings with the government. But a man who is a freedom fighter who actually set up an organization to protest the injustices meted out to his people is held in detention. This guy was picked up all the way from Kenya and shipped to Nigeria. They said it was Interpol. Interpol later said they didn't have anything to do with it. They said he was jumping bail. At the end of the day, we are asking, how is it that someone who was sitting at home waiting for his time in court was invaded? The military went to his home and they weren't going there to have a handshake with him. The military didn't invade his home to go and have tea with him. They came armed and they came there violently. And the man literally escaped with his life and went abroad. Eventually, you guys still managed to lure him into the place where you extracted this guy and forcefully brought him to Nigeria to put him in detention. Till this very day, 4 years on, you haven't been able to bring charges. 4 years on. Adjournment, adjournment, adjournment. And while this is happening, you're having meetings with terrorists who have been killing, maiming, decapitating, destroying, disemboweling people, taking over ancestral homelands and farmlands. They were doing it before your meeting. They went after your meeting to continue doing it, and nothing is done to them. How do you continue to justify this? Even if you, as an influencer or as a citizen of Nigeria, even if you had a problem with Mazi Nnamdi Kanu, can you not look at the double standards? Can you not see the injustice? That this kind of injustice is not just meant for Nnamdi Kanu. It will come to everybody. When Boko Haram came, we all said, oh, it's far north, too far away from us. Where are they today?
They are in Kwara. They are residing in Benue State. They've taken over local governments that once belonged to Christian farmers, and they have renamed them after their own names. And they are spreading further and further down south, because we saw it then and said, no, as long as it doesn't concern me, I don't need to bother. This is the tragedy of what has happened to our people in Nigeria. It doesn't concern me. That's for them. I think the time has come for us all to wake up. Injustice to one should be injustice to all. Regardless of how you feel about Kanu, regardless of what you think of his movement and campaigns, what is happening is a dangerous precedent. If we allow it to fester, mark my words, everybody will get a share of the bite, of the poisonous, venomous bite of this serpent. This is unconscionable. It is unheard of. It is unbelievable. We have even Boko Haram members that are called, in quote, repentant Boko Haram. They have seasons of releasing hundreds of them. Mazi Nnamdi Kanu is not qualified to be a repentant, is not qualified to be forgiven, to be pardoned for whatever, if he even did anything wrong. But Boko Haram killers, who are still killers, are being pardoned and reintegrated into the society. But this one cannot be pardoned. There is no other reason other than the fact that he's an Igbo man. And this was the very reason he even started the same organization that many of you are afraid of today, called IPOB. This was what brought about IPOB, this same level of injustice and neglect and humiliation of an entire nation of tens of millions of people. Igbos make up the second largest population after the indigenous population in every single state in Nigeria today. Nobody has told you the truth about how many we are. When they do proper census in Nigeria, you will know how many Igbos are. You will know who really has more population in Nigeria. And yet you think that it's okay to continue to oppress these people. Enough is enough. Let us dedicate October 18, 2025 as the day we let the world know the plight of Mazi Nnamdi Kanu. May God bless you. ọkụ ịhụla nke ahụ. Ngwa ka anyị nyekwa anya na ihe onyonyo nke ọzọ nke si n'aka nwanne anyị nwoke bụ Maazị Emeka Livingstone ka m pụtakwanụ. Ndị Igbo, oge ruole mgbe a ji eme ihe egosi that na anyị mara ihe, anyị abụghị ndị iberibe. Ihe a Sowore na-eme, anyị sọpọtụrụ ya ka ndị Igbo kwado ya n'azụ, ka ndị ụwa niile mara na ọwa anyị nwa ka na-emegide ọha ote Chineke si eme ihe ka ọ pụta ugbu a, ka ndị Igbo marakwanụ ndị ewu n'ime ala Igbo ndị na-emegide anyị, ndị Igbo ibe anyị nọ na-arụ ụrụ a ma ndị mba ọzọ. Kama ihe m chọrọ ịgwa ndị Igbo wu agacha ihe Sowore a ma o nweghị isi, ndị achị ọnwụ nna anụ biko unu ka anyị tụkọta ego ma otu a ga-esi ebu ngwa agha, zụọ ngwa agha. Ndị amị Naijiria ike adịghị ha ji alụ ọgụ. Ndị Boko Haram na-edismiss ya na dia barracks, ike adịghị ha. Ịhapụ ha, a ga-emegide ndị Igbo, a ga-ewere ala anyị. Ọhịa m na-agwa ụnụ, oge ruo ka ndị Igbo ka anyị zukọta ma ihe anyị ga-eme. Anyị kwesịrị ịzụ ngwa agha. Ndị Igbo na-emepụta ngwa agha n'ime ala Igbo ugbu a. Anyị nwere ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọ ndị mara teknụzụ ma ndị ochie. Anyị kwesịrị ime ihe maka anyị nọrọ n'ime mmiri ncha aba anyị anya. Anyị nọrọ otu egbuchia ndị Igbo dum. Oge ruole mgbe anyị ga-eji epili ọtọ ka anyị mee otu anyị ga-esi agba mbọ ka anyị zukọta, hapụ ndị gọvanọ ọ bụ na ha chọrọ ịbịa. Ndị Igbo taa ha si tụkọta ego mgbe Nnamdi Kanu na-eme ya peni tọrọ ka anyị maa ihe anyị ga-eme, ndị ga-ebute ngwa agha anyị ga-eji alụ ọgụ n'ala Igbo, ịhụ na ndị Igbo nwere onwe ha. Gbuchia ndị anyị asịghị m na anyị na-aga ala Hausa ị ga-anara ha ala ha, mba. Ndị nọ n'ime ala anyị a ga-egbusi ha, a ga-echụpụcha ndị a niile.
maka ichewe obi Kubana ha ichewe Kubana high priest ichewe ndị a niile nwere ego anaghị eme maka ihe ego ha dị tied to Nigerian government. Unu n'ihe m na-ekwu, unu bịa ka ịtụkọta ọnụ nye ọma amịrị na anyị ga-alụ maka ma ndị achọghị ka eme ihe through referendum a ga-enwe agha. The people that make peaceful changes impossible compel violent things, violent peace inevitable. If we keep quiet, they will kill all of us and Igbos will no longer exist. Is that what you want? Is that what you want? The whole world knows that these people are terrorists. And if I'm asking now and again that we should team up together to go raise up arms and ammunition in defense of ourselves so that they don't kill us. Go and read the book of Esther. You see where the Jews fought against people that wanted to kill them. In the days of King Ahasuerus. The same Jews are fighting for their own survival today. Nobody's saying anything. Igbos, we should come together. If it becomes, it is expedient. We have to put our resources, build our own ammunition base, and throw away these people from our land and get ourselves. If not, we shall all die. I am asking for it. My name is Emeka Livingstone. God bless you. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị bụ onye na-ekiri ihe onyonyo a dịra ebumnuche nke ka isi wee hụ okwu a nke nwanne anyị nwoke a kwuru bụ Maazị Emeka Livingstone. Ma na-etufughị oge, anyị ga-agụpụtakwa ozi nke si n'aka onyeisi ndị Ọhaneze Youth Council OYC bụ Maazị Igbo bụ onye dere ozi edemede wee wepụta si na ndị Igbo niile bụ ndị na-azụ ahịa ebe ọbụla ị nọ, ma ị nọ n'ala Igbo, ma ị nọ na steeti Lagos, ma ọ bụ na mpaghara ọbụla nke obodo Naijiria, eburu ha n'onye Igbo, na ọ ga-adị mma ka onye ọbụla bụ onye Igbo kwanyere Maazị Nnamdi Kanu ugwu ụbọchị ahụ, na ndị nọ nso na Abuja ga-aganwa Abuja ha gawa Abuja, ma ndị na-agaghị aganwa Abuja na eburu ha n'onye Igbo, na ọ ga-akacha mma ka ndị Igbo niile mechie ebe niile ha na-azụ ahịa ụbọchị ahụ. Ka anyị gụpụta ya bụ ozi edemede dịka ya bụ nwanne anyị nwoke siri wede ya. Press release date 10 October 2025 from Comrade Igbo Ayaka, National President Ohaneze Youth Council OYC Worldwide. OYC National Directive: Total shutdown of all Igbo shops, markets, and businesses across Nigeria on 20th October 2025 in solidarity with the Mazi Nnamdi Kanu peaceful protest march to Aso Rock led by Omoyele Sowore. The leadership of Ohaneze Youth Council OYC Worldwide under my authority as National President, Comrade Igbo Ayaka, hereby issues a national directive for a total closure of all Igbo-owned shops, markets, and businesses across Nigeria on Monday, 20th October 2025, in solidarity with the peaceful protest march to Aso Rock, led by human rights activist Omoyele Sowore, demanding the immediate and unconditional release of Mazi Nnamdi Kanu. This nationwide solidarity action is a moral and patriotic duty, a peaceful declaration that the Igbo nation stands firmly with truth, justice, and rule of law. We cannot continue business as usual while a son of Igbo land remains unjustly detained against multiple subsisting court judgments ordering his release. Directive details. Date of action, Monday, 20th October 2025. Scope. This directive covers all Igbo shops, markets, business outlets, and transport operations across Nigeria. In Abuja, all Igbo residents and visiting are to join the Sowore-led peaceful protest march to Aso Rock, maintaining discipline, decorum, and the spirit of peaceful solidarity. In all other states of the Federation, all Igbo traders, transporters, artisans, and business operators are to close their shops, markets, and offices completely throughout the duration of the protest. Markets and union leaders. All Igbo market chairmen, association, and community leaders are directed to ensure full compliance and strict observance of this directive in their respective areas. Purpose of the National Solidarity Shutdown. This action is a non-violent expression of unity and conscience. It is
not a rebellion, but a moral statement of truth that the detention of Mazi Nnamdi Kanu has become an emblem of ethnic injustice and political persecution. While known terrorists and bandits in the north are granted amnesty, protected, or negotiated with, the continuous incarceration of a man who merely exercised his right to free speech is an insult to justice and the Nigerian constitution. By this national shutdown, the Igbo nation declares an injury to one of us is an injury to all. Message to the federal government of Nigeria. The Ohaneze Youth Council (OYO) calls upon the federal government of Nigeria to immediately obey all court orders and release Mazi Nnamdi Kanu without delay. The government's continued disobedience to justice pronouncements undermines democracy and widens cracks of national unity. Mazi Nnamdi Kanu's freedom is not just an Igbo issue. It is a litmus test for Nigeria's justice system and the nation's commitment to equality before the law. Final call to all Ndi Igbo. Let every son and daughter of Igbo land, from Aba to Kanu, Onitsha to Lagos, Enugu to Jos, Port Harcourt to Abuja, stand as one family. Let every Igbo market, office, and business center fall silent in dignified solidarity on 20th October 2025. Let the world witness our unity. Let the federal government hear our voice. Let the justice be done for Mazi Nnamdi Kanu. Signed, Comrade Igbayaka O Igbayaka, National President, Ohaneze Youth Council, OYO, Worldwide. O wee bụrụ otu a ka ya bụ nwanne anyị nwoke si wee dee edemede a. Ya bụ Maazị Igbayaka O Igbayaka bụkwanụ otu nwanne anyị nwoke bụ onye anyị na-eweta ozi ya ebe a kwamgbe maka na ọ bụ otu onye na-ekwuwanye okwu mgbe ọbụla ọ dị mkpa ka e kwuo okwu wee na-asị ya daalụ ọlụ nwanne m nwoke. Ma gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara nleta esi eme ya, deera ebumnuche gị otu iso ahụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Dalụkwa gị onye so ebụrụ ya esonye, ekelekwa m gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere mbụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko ọ bụ na Facebook ka na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m folo, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ihe ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button. Ya mara gị mma onye nke m, udo dịrị unu.